Welcome to the bold analysis, ladies and gentlemen. Regarding Gachagua's running call for the populace as he launched the new party, Democracy for Citizens Party, is to ensure that Kenya Kwanza regime is capped as one term. It is indeed true that while public opinion is divided as to who should be the next president amongst the several of contestants that have presented their candidature, when you talk to people in matatus, when you talk to people in churches, family gathering, the staff room, hospitals, and even markets, the president's popularity is winning very fast. And sometimes you need to start asking, sometimes you even ask, where will the president get his 2027 votes? Because it is indeed true that the one-term issue, the one-term call is gathering momentum. And since Rigathi Gachagua started it, I want you to look at how creatives have been coming out with all manner of skits just to amplify and actually enlighten the populace about the one term. Before I even show you that, I would want to request you to subscribe to our channel, click the notification bell and like our videos. Thank you very much for supporting this podcast. Subscription is absolutely free, but the advantage is when you subscribe to our channel, when we publish a video, you'll be getting notifications, and so you'll not miss any of our well-analyzed videos. So subscribe to our channel. Subscribe. Without much ado, I want us to just take some time and look at this skit by Njugush. Wewe, you came here alone, you live here alone. Tafadhali nyinyi wacheni kupiga makelele. Na wale nao waingie kwa class. Faster. Na hiyo jute ifanywe. Kwa nini hamfanyi jute? Kijana na wewe umetoka wapi? Sana si after kumaliza exam za term 1, sasa ni term 2. Na mimi at least though nimechelewa kuja shule. Lakini sasa term 2 nataka hata kama nimechelewa na wiki moja. Naweza perform. So uingie term 2. Term 2. One term haujafanya kitu. Sasa unataka uingie term 2. Unajua naweza jaribu term 2. Ulimaliza kazi kama home science, mlimaliza kazi ya chapati? Hapana. Kazi ya chapati mlimaliza? Hapana. Na unataka kuingia class ati ni term 2. But term 2 naweza jaribu. Mambo ya ni unajua mnanifurahisha. Mambo ya shairi mlimaliza? Kuna shairi mlikuwa mnafanya mlimaliza? Unataka kuingia term 1. Naweza zimalizia kuandikia term 2. Hapana, tunamaliza hapo. Kwani hiyo term 1 ilikuwa ya nini? Hiyo one term ilikuwa ya nini? Hiyo ilikuwa strategy. Si basi mngeruka mkuja term 2. Kama term 2 ndio kazi inafanywa. Ile sikuwa prepared kwa hiyo exam. Hamkuwa prepared. Mkasema ate kuna hebu ile kitu utafanya ni kama utarudi hiyo term 1, utatoa tu one term, urudie hiyo, tuone kama utakwenda hapa. Sasa nirudi nifanye exam kwanza za term 1. Ama uende nyumbani. In whose hands will you be safe? It is a must you go. Sasa kama umeshindwa term 1, what makes you think term 2 utaweza? Lakini naweza jaribu term 2. Kidogo unabadilisha desk, unasema desk ndio ilikuwa baya. Kidogo hamtaki choka za white, mnataka za yellow. Kidogo mnasema mbadilishiwe mwalimu. Mumeleta mwalimu mwingine. Huyu mwalimu anatolewa hii class anapelekwa hii, bado hampiti. Mnataka aje? Ni ile nini? Na nini ta explain huko mbele term 2. Term 2, unataka term 2. Hii one term, huwezi ni judge na one term. Hii term 1, unajua kwanza hata term 1 inakuanga easier. Sasa nikicombine zote nikimaliza term 2 exam, mimi naweza fanya kitu zote term 1 na term 2 Mwanafunzi ungeenda tu hata term 3. Wacha hii 2. Ungeenda 3 kama unaona ndio utafanya zaidi. You just go home. And I'm saying you must go. Just go home. Yeah, you must, because now the way it is, mwalimu mzazi amekuwa akilipa fee. Si ni kweli? Analipa fee, wewe ukuje usome. Analipa fee, ita moja tuone kile utafanya. But wewe ni nani? Ni mchezo. Mara nasikia hauko kwa class yako. Si unashindaga na ndege kwa nisi na ndege. Unashindaga umeenda class zingine. Mara umeenda sijui class ile wanasoma Chinese, mara umeenda ile class wanasoma French. Nilikuwa nataka kujaribu nione huko kwingine. Uone sasa na uliona.
Sasa enda nyumbani. Enda sema ni hiyo tamu moja. Na wenzako your company hiyo mmekuwa mkipiga nao makelele. Si ninakuaga nikiwaona mkifuatana. Akina Kim, ambia Kim muende na yeye. Kim pia haingii nini? Na akina Oscar. Tena haingii kufanya nini exams za you know sometimes eti shairi these people wow. Maisha ni ngumu. I looked at that skit by there. Yenye inafurahisha. Now, after that party launch, it is very evident that the state is very uncomfortable with the one man, Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua is at the center of William Ruto's one-term narrative. And I saw Kithure Kindiki and Susan Kihika speaking somewhere in Nakuru, running the tribal narrative and actually profiling Rigathi Gachagua's new party as Democratic for Citizens Party, as a party just based on, to incite the public. And surely, I don't think it's unfair even to take that. Round hii tunasema ni wakati wa kufanya kazi. So that tukirudi kwenyu hiyo wakati ukifika ni kazi itaongea, hatutakuwa na maneno mingi. Na ndiyo hata mimi nikiona kuna wengine sasa wanazunguka wakitengeneza chama za kabila, za ukabila. Mimi nikiwa governor wa county ya Nakuru nasema nataka kuona watu wakiletwa pamoja, sio watu wakigawanyishwa. Sisi we cannot go that direction. We are one county that is very diverse. Na hatutaitikia tukuje hapa tukorogwe kwa ukabila, na ni sisi tunajua ile shida tunakuaga nayo kama Nakuru County maneno ikiendelea hivyo. Kwa hivyo watu wangu wa Nakuru County, tafadhali sisi tuendelee kukaa venye tumekaa, tukae na amani, be very peaceful, na tusiitikie mtu atoke na huko kwenye anatoka akuje kutukoroga hapa. Wacha tuendelee kufanya kazi pamoja. Tulitafuta hii serikali, hatutatoka sasa tuingie msituni. Unajua kuna mambo inaendelea Kenya ya siasa, and there is nothing wrong with politics. Siasa ni mzuri. Sio lazima sisi zote tusikizane politically. People are free to hold different political opinions. Ile tu tunasema hatutaki uchochezi, hatutaki kugawanya wananchi, because we have been there before and we know how painful it is to incite the public against each other, to bring division, violence. Those politics of violence, division, incitement are old-fashioned politics. We must resist those politics as a country. Na wale wanaunda vyama, there is no problem. Kila mtu aunde chama, ule anataka kuunda chama, there is no problem. Lakini wacha kusema hii ni chama ya kabila hii ama dini hii, kwa sababu utatenganisha wananchi. Sema hii ni chama ya Wakenya wote, ile ingine ikuwe ni ya Wakenya, alafu tu campaign. Wakati wa campaign ikifika tumenyane, kila mtu atoe record yake. Uambiwe wewe Kindiki 2.5 years ulikuwa deputy president, ulisukuma nini ikakuja pande hii ya Molo na Njoro na Nakuru? Mradi gani ya barabara, ya stima, ya soko ulisukuma? Ule mwingine na yeye aseme ili alifanya. Mwenye atashinda tumbariki aendelee. Ule atashindwa aende akatafute kitu ya kufanya, angojee siku nyingine, Mungu atamsaidia siku nyingine. Mungetaka tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo wachungaji? That is maturity. That our democracy must mature. Sio kuchemsha wananchi, na hakuna mtu hajakuwa na nafasi ya kuwa kiongozi. Wale watu unasikia wanaongea huko, hakuna mtu hajakuwa na nafasi. Wengine wamekuwa mawaziri, wengine wamekuwa vitu vingine. So everybody will account. Mimi nitaulizwa, wachana na hii ya deputy president. Wewe ulikuwa minister for interior, ulifanyia Kenya nini? Taeleza ile kazi nilifanya kuokoa maisha
pale Lamu, Boni Forest, ambao Mgala muwe hakimpe. There is a Swahili proverb that says that when you look at the party structure that was actually announced by Rigathi Gachagua, the Secretary General is coming from Kisii. The Deputy Party Leader, Cleophas Malala, Martin Obada is the SG, is coming from Kisii. The Deputy Party Leader, that is Malala, is coming from Mulembe, Kakamega. The Organizing Secretary is coming from Mount Kenya, and that is the other side of Meru, and that is Mithika Linturi. The Treasurer is coming from Cumberland, and he tried to scatter. There was even one lady from Kisumu, some lady I saw, someone called Awino. So as to whether the party, this notion of pushing and of course saying that, it's a tribal machinations. I find that narrative a little bit unfair, and people are just acting in panic. Now, Rigathi picked a balanced team, if you ask me. Today, another move that I saw, after the launch, several leaders activated their attacks. I even saw another video from, I also saw another video from Homa Bay, where Governor Wanga was meeting P.S. Omolo after Charles Were murder drama last 2 weeks. But I saw this video that was taken and what was scripted by Statehouse team. And a gentleman was coached to speak about how the president should not be bothered by those who are allegedly those who are against his presidency. And just look at this video, and I'm a bit convinced that this gentleman was actually coached. Mimi ni mmoja wa wale ambao wanapenda rais wetu William Ruto. Juu sasa amekuja kubreak ile monotony ya 60 years. Lakini unajua kubreak monotony ya 60 years ni lazima apate a lot of resistance. Ni lazima apate a lot of resistance. Na muhimiza I insist on that change. Juu mtu akiwa na kidoda for 60 years, it's not easy to agree that somebody can be normal. Lakini tumekuwa 60 years, tumekuwa na style moja akile na sasa amelete hali ya we change this, you get a lot of resistance. But our president is a brilliant man. Na mimi kama mzee ambao ni wa zamani kidogo, nilianza kumuona wakati alikuwa Minister for Agriculture. Akalete mahindi mingi. Juu nilikuwa wa mwalimu wakati huo. Watu wa Kenya wakaona bana, huyu ametuzuia kununua mahindi huko bali tulikuwa tunanunua, kwa hivyo hatutapata nafasi nini, akafutwa. Sisi ambao tumekomaa tukasikia vibaya sana. Naye Kibaki akaelewa huyu ni mfanyikazi, akamrudisha. Akapelekwa kwa higher education. I'm telling you my friend, alikuta backlog ya students. Mtu alikuwa anatoka kwa shule 1 year, anakaa miaka 3 ili aingie university. Ndio akasema kwani kuna nini hapa? Hapa hakuna kazi ya kufanya. Akasema hapa ni double. Sasa wataingia wote for 2 years. Miaka ingine miwili for 2 years. Mpaka mimi nikampigia makofi. Akasema kweli huyu naye ana maono. Na tukamaliza mpaka wa leo. Sasa sijui ni kwa nini watu wana hiyo resistance. Ni lazima waishi vile wamezoea kutoka 1960 mpaka wa leo. Sisi si watu wenda wazimu. Wenda wazimu ndio ukaa tu mwaka nenda mwaka rudi na result ni zile hakuna change. Tunataka president aendelee kuhimiza watu. Na asiwe intimidated. Wale wadogo wanamuintimidate. Wawache hiyo. Juu sisi tuko na yeye. Hata kama tumekimya, si kura ni zetu na ziko kwa mfuko. Tumekimya na tunaona, tuna macho. Wacha wale wanapiga mdomo huko wa hewa wapige tu. Lakini I insist, hata akiitwa mbwa, si atarudi kwa Statehouse. Kwani tuna elections kesho? Tuna election. But again,
I want to answer a bit of that. Is it a question of people against change? And you need to ask, okay, fine, you have a good idea. But why are people rejecting a good idea? Is a good idea only good to you? And that is just to show that that is part of the strategy that was being relayed to try to save President Face. The reason why some of us complain is, look at this. This hospital, this is a hospital registered Tumteacher. It is a medical facility registered somewhere in Mandera. This facility, what is there? This is called a hospital. This one that doesn't even see sign of having even a hospital bed. This structure is officially registered as a medical center, a level A hospital, home with 30 beds in Mandera. According to the 2 Kenya master facility list, Tumteacher is a licensed health facility. Registration number 023976, approved and received SHA funds. And this then shows the number of ghost hospitals that are fictitious hospitals that have been made simply to siphon money. I received a message, I shared this in my social network, and so someone sent me this. I'm very sad about this. Last Saturday, I took my daughter to Aga Khan only to be told to pay from my pocket. I had no choice but to pay even though we qualify. The argument is that the government hasn't disbursed money for this month, yet even last month's disbursement was never used by any member of my family. It's sad. Okay? So this is someone who works for government and has been paying for the family. So akipeleka mtoto hakutibiwa. And they're saying the money that is government, because these are insurance workers, could not cover. While Tumteacher, such a fictitious facility, is receiving money. And then you wonder why people are up in arms against some of the government projects. I'm one person that I said you do a challenge. There is a challenge going on, and I can take a minute and do this challenge. I want you to imagine 11th August, your polling station, 3 candidates, William Ruto, Matiang'i, and the other candidate, probably Maraga. William Ruto, Matiang'i, and Omtata. Can you give us the results of your polling station? And imagine the results of your polling station. The other day I was telling you about household voting. The way in a family people, even when you guys used to support the government in your numbers, you realize that that number is reducing. Yes, it is true that some of the policies and some of the projects are supposed to bring transformative changes. I have seen the state taking some bragging rights that 22 million Kenyans have registered for SHA, contrary to 7 that were registered under NHIF. Of course, that is positive because of the number. But what about the quality of health care? What about it? Do we have the drugs in the hospital? No. So are we just shouting about numbers? Someone have said about the money going to the number of elderly people that have been registered. Yes, that number has increased. But how much are they receiving it? And how often are they receiving it? So many questions remain. And the problem is, so many of these projects are shrouded with secrecy. Look at sugar leasing. Sugar leasing, the state is saying they are pursuing the interest of farmers so that farmers can be paid on time. Those who supply sugarcane to the companies can be paid on time. But the whole thing, transparency is lacking, and now MPs from the Western Belt
belt are up in arms questioning it. There are even state bloggers really trying to pursue and market this, but in vain. So the question is this: why the one-term narrative is gaining momentum and outplaying the achievements? What the president have done is to tally when other people are saying one term, the state bloggers are saying, this is what we have achieved, so you need to give a second term. But why the one-term guys are getting traction? The president has suffered cumulative damage. This is it. People are reacting, or they're looking government different lenses. There are those who look at the Gen Z lens, what happened, about how people were killed. They look at that to date. There are those who are looking at their pay slips. They're looking at how they are really contributing to the housing levy. Well, they are not even beneficiaries of such. There are people who are looking at their education of their children. And so many other factors. There are those who are looking at how they've been displaced in different areas. There are those who are looking at how some of the promises they were given have not been fulfilled, starting from the presidency, the governor, the MCS, and even the MPs. So this is accumulative damage. And one of the issues that has been at play is you lied to us. And I actually saw Malala saying something. I want you to listen to that. Tumekuwa na uongozi ambao umekuwa uongozi wa kudanganya wa Kenya, tumekuwa na uongozi wa kiimla, tumekuwa na uongozi ambao hauonyeshi mfano mzuri kwa vizazi vijazo. Lakini sisi kama chama tumesema hatutaki tuwe chama cha kuongoza kutoka mbele. Tunataka tuwe chama cha kusikiza wa Kenya. That is why tumesema kwamba tutazidi kusikiza wa Kenya. Wakenya wakisema jambo, sisi tunafuata yale ambayo Wakenya wanasema, sababu hii ni chama chao. Wakenya wakisema kwamba hawataki hii mfumo ya SHA, wanataka turudi katika ile NHIF, basi tutasikiza Wakenya. Wakenya wakisema kwamba hawataki mambo ya kulipia kodi ya housing, wanataka wajijengee manyumba, wanataka barabara mzuri, basi sisi uongozi wetu utasikia Wakenya na utaondoa maneno ya housing. Wakenya wakisema wanataka kuleta ile hadhi katika ile payslip yao, hawataki kutozwa ushuru kiolelaolela, basi tutasikia Wakenya. Mnavyojua, mimi nilikuwa katika ile chama kingine ambacho kinatawala sasa hivi, lakini tumekuwa na mbinu ya kudanganyana. Philosophy yetu ya chama hiki ni kusema ukweli. You can be suspended if you say a lie in this party. Hii ni chama cha kusema ukweli, hakitaki mtu yoyote muongo. We are allergic to lies. That is why our rallying call me kusikiza wa Kenya, and our party leader has shown by being a truthful man. So I want to take this opportunity to ask all walks of life. We are going to launch our party on 4th of June. We want to invite everyone to come to that launch, because this is a party of all Kenyans. This is not a regional party. This is not a tribal party. This is a party for all Kenyans. We are all inclusive. We are asking all young men of the Republic of Kenya to ensure that they join this party. Thank you. The second issue is this. The state is keen parading figures, balloon figures and percentages. They are imagined, the imageries, it's just imagery, but it doesn't translate to real transmission on people. The real impact on the people is not mentioned. Non-consultative leadership style in decision making is a big problem. Sugar leasing, stakeholders are saying we've not been consulted. Adani deal, someone wanted to lease the airport, no public participation, people complained. And a number of many, even on the matters of CBC, they have been different. Now we are talking about county devolution. Those who are looking at devolution, salaries, workers in CIA to receive salaries from a county government of CIA to receive salaries, because government have not sent money.
capitation in schools is a problem. So there is a bigger problem. That's why we say the one term versus the achievements. I don't think they're going to win that conversation. Thank you. I'm back with the sugar belt, so make sure you subscribe to our channel.